இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, எங்களோட மேஜர் ப்ராஜெக்ட் வந்து நாங்க எப்படி பண்ணோம்னு நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்லலாம்னு இருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. எங்களோட ப்ராஜெக்ட் என்னதுன்னா, ஒரு கன்ஃபைன்டு வாட்டர் பாடியில் வந்து வேஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணுறது. கன்ஃபைன்டு வாட்டர் பாடின்னு எதை சொல்கிறேன்னா, ஒரு தண்ணி அசைவு அதிகமாக இருக்காது. லைக் குளம், குட்டை, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்விம்மிங் பூல், இந்த மாதிரி இடத்துல தான் எங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து அதில் இருக்கிற குப்பையை வந்து கலெக்ட் பண்ண அட்டானமஸாக போய் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து 3 விஷயம் தேவைப்படும். ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எதெல்லாம் தேவைப்படும் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, அடுத்து ஒரு டிசைன் வேணும் அண்ட் அல்காரிதம். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ள அடிப்பலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, எந்த குப்பையெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ண போகிறோம், டிடெக்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம்ன்றதுல கரெக்டாக இருந்தோம். லைக் ஆல்கே, தண்ணிக்கு உள்ளாடி உள்ள குப்பை இது எடுக்காது, தண்ணிக்கு மேலே மிதக்கிற குப்பையை தான் எடுக்கும். மிதக்கிற குப்பையிலேயும் சைஸ் இருக்குது. சிலது பெரிய மரக்கட்டையாக இருக்கலாம், அது வந்து குப்பை தான். ஒரு 15 சென்டிமீட்டருக்குள்ளாடி உள்ள குப்பையை மட்டும்தான் இதால் எடுக்க முடியும். லைக் சிப்ஸ் பேக்கெட்டு, நம்ம பாட்டில், சின்ன வாட்டர் பாட்டில், தண்ணி பாட்டில் பெரிய பாட்டில் இருக்குது, அதில் நான் சொல்லல, சின்ன வாட்டர் பாட்டில்ஸ், ஃபேண்டா, சின்ன ஃபேண்டா பாட்டில்ஸ், அது மாதிரி உள்ள குப்பையை தான் இது டிடெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கும். ஸோ இதுதான் எங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸு. ஒன்ஸ் எங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் முடித்தோடனே நாங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ டிசைன் இஸ் அப் டு யூ. நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரி வேணாலும் டிசைன் பண்ணலாம். நாங்கள் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிசைன் தான் பண்ணியிருந்தோம். நான் அதை ஷோ பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் டிசைன். இதில் வந்து நீங்கள் டாப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ப்ரொப்பலர்ஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் கலெக்டர் இருக்கும், ஒரு டெப்ரிஸ், இதில் தான் எல்லாமே வந்து கலெக்ட் ஆகும். இதில் வந்து நம்மளோட வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் யூனிட்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் இப்போ நீங்கள் இந்த ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்க்கும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும், இதில் ஒரு கேப் இருக்கும். இந்த வழியாக தான் குப்பை வந்து உள்ளாடி போகும். உள்ளாடி போய் இந்த பேனில் இருக்கு, நம்மளோட கண்டெய்னரில் வந்து சேவ் ஆகும். இது வெளியில் வராத இருக்கிறதுக்கு 2 ப்ரொப்பலர்ஸ் வந்து ஒரு இன்வர்டு கரண்ட்டை வந்து இன்வர்டு கரண்ட் இன் த சென்ஸ் ஒரு வேவை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த வேவ் என்ன பண்ணோன்னா, இதுக்கு ஃப்ரண்டில் இருக்க எல்லா குப்பையும் உள்ளாடி தள்ளுற மாதிரி ஒரு டிசைன், ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து இது கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இதுக்கு தான் இந்த 2 ப்ரொப்பலர்ஸ். அண்ட் இந்த 2 ப்ரொப்பலர்ஸ் ஆக்சுவல் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து எந்த டைரக்ஷனில் போகிறோன்னு உள்ளதுக்காக இந்த 2 ப்ரொப்பலர்ஸ் நாங்கள் செட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் மூவிங் ஆன், நம்மளோட டிசைன் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து அல்கோரிதம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ இதுதான் உங்களோட டிசைன்னா, இதில் நீங்கள் கேமரா வச்சுருக்கீங்க. ஸோ நாங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து 2 விதமாக பண்ணியிருந்தோம். ஒன்று வந்து இதை வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோலில் பண்ணுற மாதிரி, அது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். லைக் ஒரு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டினோ வித் ஒரு ப்ளூடூத் கண்ட்ரோலர் இருந்தாலே போதும். இந்த 2 மோட்டரையும் வந்து நீங்கள் ஃபோன் மூலமாகவே ப்ளூடூத்தில் கண்ட்ரோல் பண்ணி இதை வந்து ஆக்சுவேட் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு ஒரு சின்ன டெக்னிக். அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் அட்டானமஸாக போகிறது. அட்டானமஸாக போகிறதுக்கு நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது, லைட் இருக்குது. நீங்கள் லேடார்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப அக்யூரஸியும் அதிகமாக இருக்கும். நாங்கள் வந்து ரொம்ப இதை வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக பண்ணணும். லைக் இது ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரோட்டோடைப் தான், அதனால் வந்து ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக பண்ணி இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி நாங்கள் ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக பண்ணியிருந்தோம். லைக் ஒரு கேமரா யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். அந்த கேமரா வந்து நாங்கள் எங்களோட மொபைல் ஃபோனில் உள்ள கேமரா யூஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணோம். ஸோ இந்த அல்கோரிதம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன். இதுதான் வந்து அந்த கேமரா பார்க்கக்கூடிய வியூ. தண்ணி இருக்கும், அந்த தண்ணியில் இந்த மாதிரி குப்பையெல்லாம் மிதந்துட்டு இருக்கு. இதுதான் அந்த ஃபோன் வந்து பார்க்குறது. ஸோ இதை வந்து நம்ம 4ஆக பிரிச்சிருக்கோம். இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இதை நல்லா என்ன வச்சுருக்கோங்க, இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை குளோபல் சென்டர்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகேங்களா? இதில் இருந்து இப்போ நம்மளோட விஷயம் என்னன்னா, நம்மளோட மாடல் வந்து குப்பையெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணும். குப்பை எங்கே இருக்குன்னு டிடெக்ட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து எந்த குப்பை பக்கத்தில் இருக்கோ அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் போய் எடுக்கணும். அதர்வைஸ் இட்ஸ் நாட் எஃபிஷியன்ட். அதனால வந்து இதில் வந்து இது மாதிரி 4ஆக பிரிச்சிருக்கும். இப்போ வந்து இது என்ன பண்ணோன்னா, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரன், செகண்ட் குவாட்ரன், தேர்ட் குவாட்ரன், ஃபோர்த் குவாட்ரனாக இருக்கும். இதில் வந்து இந்த குப்பை எந்த குவாட்ரனில் இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் இது கண்டுபிடிக்கும். லெஃப்ட் சைடா ரைட் சைடான்னு பேசிக்காக எப்படி வச்சுக்கோங்க, லெஃப்ட் சைடா ரைட் சைடான்னு கண்டுபிடிக்கும். இப்போ வந்து இது வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது. ரைட் சைடில் இருந்துட்டு எது வந்து பக்கத்தில், இந்த சென்டரோட பக்கத்தில் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நாங்கள் ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா. இது என்ன பண்ணோம்னா, இதில் இருக்கிற XY பாயிண்ட்டையும் இந்த வேஸ்ட்டோட சென்டர் பாயிண்ட் அதுலேயும் ஒரு XY பாயிண்ட் இருக்குது, இந்த 2 பாயிண்டோட டிஸ்டன்ஸை வந்து இது கேல்குலேட் பண்ணோம். எந்த ஃபார்முலா வச்சுருக்குன்னா, இந்த ஈக்குவலிடியன் ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிக்கும். இது வந்து எப்படி டிடெக்ட் பண்ணணும், இது என்ன பண்ணோன்னா, இந்த ஸ்டெப்பில் இது என்ன பண்ணோன்னா, இது டிடெக்ட் பண்ண எல்லா ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் பாயிண்ட்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு எந்த சென்டர் பாயிண்ட் இந்த குளோபலில் இருந்து பக்கத்தில் இருக்குதுன்னு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 0,0 இந்த 5,5 இந்த ஃபார்முலாவில் போடும்போது 3 சென்டிமீட்டர் இருக்குது. இது ஜஸ்ட் அன் அப்ராக்சிமேஷன் தான், எக்ஸாம்பிள் தான். இது வந்து 3 சென்டிமீட்டரில் இருக்குன்னு சொல்லுது. இது வந்து அதில் 2 தூரமாக இருக்குன்னு சொல்லுது. இது அதை விட தூரமாக இருக்குன்னு சொல்லுது. ஸோ இந்த அல்கோரிதம் எதை ஃபஸ்ட்டு போய் எடுக்கும்னா, இந்த குப்பையை தான் ஃபஸ்ட் எடுக்கும். அண்ட்
இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் இதை குப்பையை எடுத்துருச்சு, பட் ஆனால் அந்த கேமராவோட வியூ இப்படி திரும்பி இருக்குது, எந்த குப்பையுமே பார்க்கலைன்னா இந்த யூஸ் என்ன பண்ணுவேன்னா இப்படி ரைட் சைடில் சுற்றிக்கிட்டே இருங்க. இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது இந்த ஏதாவது ஒரு குப்பையை அதை டிடெக்ட் பண்ணி அது பக்கத்தில் அது போய் எடுத்துக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த அல்கோரிதம். இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் ஓகே இதுவே இது சென்டர் ஆஃப் த திங்கில் இருந்தால் இது எப்படி மூவ் ஆகணும், இது எப்படி மூவ் ஆகணும் இப்போ சொல்கிறேன். இதுவே இது லெஃப்ட் சைடாக ரைட் சைடான்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இது சென்டர் பாயிண்ட் பார்த்துக்கும். இப்போ ரைட் சைடில் இருக்குது. ஸோ இந்த டைமில் இது ரைட் சைடில் இருக்குது. ரைட் சைடில் இருக்கிற குப்பை தான் பக்கத்தில் இருக்குது இந்த குளோபல் சென்டர். ஸோ இது ரைட் சைடில் மூவ் ஆகும். இதுவே இது சென்டரில் இருந்துச்சுன்னா இது ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்டு வச்சுருக்கோம். இந்த 0.5 சென்டிமீட்டர்ஸ்க்குள்ளாடி இருந்துச்சுன்னா இது ஸ்ட்ரைட்டாக போய் எடுத்துக்கும். ஐ மீன் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருந்துச்சுன்னா இது ஸ்ட்ரைட்டாக போய் எடுத்துக்கும். இதுவே லெஃப்ட் சைடுனா லெஃப்ட் சைடில் போய் எடுத்துக்கும். இதில் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு ட்ராபேக் இருக்குது. அது இந்த வீடியோ எண்டில் சொல்கிறேன். அது எப்படி நீங்கள் ஒரு ஹோம்ஒர்க்காக கூட எடுத்துக்கலாம், அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறது எப்படின்னு. ஸோ மூவிங் ஆன். ஸோ இனி இது எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுது, இந்த ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம். அது எப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஸோ இதில் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. நம்ம இப்போ என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை டிடெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஏஐ மாடல் தான் யூஸ் பண்ணி இது எல்லாமே டிடெக்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த நம்ம மார்க்கெட்டில் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது இது மாதிரி டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற இப்போ கரண்டாக இருக்க இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க மார்க்கெட்டில் இருக்கிற மாடல்ஸ், எந்த மாடல்ஸ் ரியல் டைம் இந்த சென்ஸ் ரியல் டைம்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். காரில் ஏர் பேக்ஸ் இருக்கும். ஒன்ஸ் நம்ம சடனாக ஒரு கிராஷ் ஆகுதுன்னா அந்த ஏர் பேக் டக்குன்னு ரிலீஸ் ஆகணும். அது ஒரு ரியல் டைம். இது மாதிரி நிறைய ரியல் டைம் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது. ரியல் டைம்னு என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த டைமுக்குள்ளாடி அது அதோட வேலையை முடிச்சாகணும். தட்ஸ் அ ரியல் டைம். ஸோ இப்போ நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. சில மாடல்ஸ் எல்லாம் சயின்டிஃபிக் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாடல்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும். அந்த மாடல் இதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமானா கண்டிப்பாக இருக்காது. ஏன்னா அந்த சயின்டிஃபிக் மாடல்ஸ் எல்லாம் அக்யூரசி ரொம்ப அதிகமாக வேணும். ஆனால் ரியல் டைமாக இருக்கணுமானா அது நாட் அண்ட் க்ரைட்டீரியா. ஸோ ஆனால் இந்த இதுக்கு நம்மளுக்கு அக்யூரசி 100% இருக்கணும்னு எதுவும் தேவையில்லை. பட் ஆனால் ரியல் டைம் அது ஒர்க் ஆகணும், டிடெக்ட் பண்ணணும். தட்ஸ் திங். ஸோ நீங்கள் மார்க்கெட்டில் என்னெல்லாம் மாடல்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வேணும் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன நீட் இருக்கோ அந்த மாடலை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் இதில் என்ன மாடல்ஸ் எடுத்திருந்தேன்னா YOLO V8ங்கிற ஒரு மாடல். இது ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு நான் இதுக்கு முன்னாடி இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் எனக்கு இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்போஷரும் இருக்குது. ஆனால் இது ரியல் டைமாக டிடெக்டும் பண்ணும். தட்ஸ் வாட் ஐ சூஸ் டு YOLO V8. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் YOLO V8ங்கிறது என்னன்னு சொல்கிறேன். YOLO V8ங்கிறது ஒரு ட்ரெயின்டு மாடலுங்கிறது என்னென்னா அந்த மாடலுக்கு கொஞ்சம் நிறைய நாலேஜ் இருக்கும். இந்த மாடலுக்கு என்னெல்லாம் நாலேஜ் இருக்குன்னா 80 டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்டை இது டிடெக்ட் பண்ண முடியும். பர்சன்ஸை டிடெக்ட் பண்ண முடியும், கார்ஸை டிடெக்ட் பண்ண முடியும், டிராஃபிக் லைட்ஸ், இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை இதால் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இது எப்படி இது உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா கோகோ டேட்டா செட்டுன்னு ஒரு டேட்டா செட் இருக்குது. அந்த டேட்டா செட்டில் 3 lakhs இமேஜஸ்க்கு மேலே இருக்குது. அந்த இமேஜஸை கொடுத்தா இதை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இது ட்ராஷ் டிடெக்ட் பண்ணுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக டிடெக்ட் பண்ணாது. ஏன்னா இந்த 80 டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸில் நம்ம வேஸ்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி எந்த கிளாஸுமே இல்லை. அதனால நம்மளே இப்போ இந்த மாடலை கொஞ்சம் கூட ட்ரெயின் பண்ணணும். நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எதை டிடெக்ட் பண்ணணுமோ அதை இதுக்கு டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸோ நம்ம ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எதை டிடெக்ட் பண்ணணுமோ அதை இதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது மாதிரி இருக்கும். இது எது வேணால் கூட இருக்கலாம். நீங்கள் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க, அது வேஸ்ட், அது செக் பண்ண வேணாம். அது பிளாஸ்டிக்கா நான் பிளாஸ்டிக்கான்னு செக் பண்ணால் போதுன்னா அதுவும் நம்ம இதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம். இந்த மெத்தடை நீங்கள் எதுக்கு வேணுங்களே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேறு ஏதாவது ப்ராஜெக்டில் உங்களுக்கு இது மாதிரி ரியல் டைமாக இருக்குது, ஏதாவது வேறு ஆப்ஜெக்டை டிடெக்ட் பண்ணான்னா கூட இதை நீங்கள் இந்த ப்ரீ ட்ரெயின்டு மாடலை ஃபைன் டியூன் பண்ணலாம் நீங்கள். ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் இப்போ சொல்லித்தரேன். ஸோ இது ஆல்ரெடியே ப்ரீ ட்ரெண்ட் மாடல். இதுக்கு நிறைய நாலேஜ் இருக்கும். ஸோ இது நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்தே இதுக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு தேவையில்லை. நம்மளுக்கு தேவையான ஆப்ஜெக்டை மட்டும் டிடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இதுக்கு டேட்டா செட் தேவைப்படும். இந்த டேட்டா செட்டுங்கிறது என்னன்னா இமேஜஸ் அண்டு ஒரு TXT ஃபைல் இருக்கும். இந்த ரெண்டும் தான் இது இன்புட்டாக எடுத்துக்கும். இதை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு, இந்த மாடலை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டும் தான் இதை எடுத்துக்கும். இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணது ரோபோஃப்ளோ அண்ட் கேர்கிளில் நிறைய ஃப்ரீ டேட்டா செட்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நான் மொபைலில் ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை தான் நான் அதை தான் எனக்கு டிடெக்ட் பண்ணேன்னா கூட நான் பண்ணலாம். இந்த வீடியோவில் சொல்லித்தரேன் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு. ஸோ பட் எங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நாங்கள் இந்த ரோபோஃப்ளோ யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். எதுக்குன்னா இந்த அல்கோரிதம் எல்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு. அந்த எண்ட் ஆஃப் த டே நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு குளத்துக்கே போய் டேரெக்டாக நாங்கள் எந்த குளத்தில் செக் பண்ணோமோ அந்த குளத்துக்கே போய் அங்கே வீடியோ எடுத்து அதில் இருக்க வேஸ்ட்டை தான் இந்த மாடலுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம். நாங்கள் இந்த ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் ஃபைனல் திங்க்கு.
அது எப்படின்னு சொல்லி தரேன். ஓகேங்களா, இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன். ஸோ இதான் என்னோடய ஃபோட்டோ. அது வந்து ஒரு ஐஎம்ஜி ஃபைல், இமேஜ் ஃபைலாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு டெஸ்ட் ஃபைல் சொல்லியிருந்தேன்ல, இந்த டெஸ்ட் ஃபைல் என்னன்னா இந்த மாடலுக்கு நீங்கள் வந்து பாக்ஸ் போட்டு கொடுக்கணும். இதுதான் வந்து ஃபேஸ்ன்னு. இந்த டிஎஸ்டி ஃபைலில் என்ன இருக்கும்னா இந்த x1 y1 கோஆர்டினேட்டும் x2 y2 கோஆர்டினேட்டும் இருக்கும், ப்ளஸ் இது என்னது அப்படின்னு உள்ள ஒரு நேமே இருக்கும். லைக் இந்த சினாரியோவில் இது எப்படி இருக்கும்னா இதுதான் எக்ஸ் அண்டு x1 y1, இதுதான் x2 y2, லைக் இதான் x1 y1 x2 y2 ப்ளஸ் இது வந்து ஸ்மித்துன்னு உள்ள ஒரு கிளாஸுக்குள்ளாடி இருக்கும். இப்போ வந்து இந்த மாடல் வந்து ரெண்டு விஷயத்தை எடுத்துக்கும். எதெல்லாம்னா இமேஜில் எதை டிடெக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இந்த இமேஜில் வந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது. நம்ம எதை டிடெக்ட் பண்ணணும்னு இந்த மாதிரி பவுண்டிங் பாக்ஸ் வரைஞ்சு அதுகிட்ட சொல்லணும். இந்த x1 இது வந்து இப்போ வந்து x1 y1 x2 y2ன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து கார் அப்படின்னு அதுக்கிட்ட சொல்லணும். இந்த இடத்துல வந்து x3 x4 x5 x6ன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து மேன் அப்படின்னு அதுக்கிட்ட சொல்லணும். இதுதான் வந்து நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன். லைக் இது x1 y1, இது வந்து பர்சன் அப்படின்னு இந்த டெஸ்ட் ஃபைலில் நம்ம இது பண்ணி இதுகிட்ட இந்த ரெண்டையுமே வந்து நம்ம மாடல்கிட்ட கொடுக்கணும். ஸோ வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த மாடலை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எப்படி இந்த மாடலை ட்ரெயின் பண்ணுறதோட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதோட நான் நிறைய வீடியோஸ் இவரோட வீடியோஸ் பார்த்தா நான் அந்த நிறைய மாடல்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன். இஃப் ஹீ எக்ஸ்பிளைன்ஸ் இன்னும் இது கொஞ்சம் கூட எஃபெக்டிவாக இருக்கும்னு நினச்சி அதனால தான் அந்த வீடியோ நான் இதில் கிளிப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். Hello friends and welcome to YouTube channel Freedom Tech, and in this session what we are going to learn. In this session we are going to create our own custom object detection model for ULO-V8 which detect road accidents, or we can say we are going to create our own custom model for ULO-V8 which detect car crash events. So before we move to our practical friends, if you learned something from our videos, please consider to subscribe our channel. Okay friends, thank you so much and let's get started. So friends, as I mentioned, today we are going to create our own custom object detection model which detect road accidents, or as I mentioned, which detect car crashes events. So for that, first this is Windows 11 machine. Of course you can use your Windows 10 machine also. So let's just start with package installation process. So just open Thony Python IDE and go to the tools, manage packages, and just search for OpenCV-Python. This is what our first package. Just hit enter. First package OpenCV-Python. Click on install button. That's it. It will install OpenCV-Python on our Windows 11 machine. Then we need Ultralytics package, Ultralytics. So just search for Ultralytics. First package, click on install. That's it. It will install Ultralytics. Then we need CVZone package for putting our text on our rectangle, or we can say on the frame. So just CVZone and first package, click on install. That's it. It will install CVZone on our Windows machine. This is how we need to install OpenCV-Python first package, then second package Ultralytics, then third package is CVZone. Done. We have completed our package installation process. Now for today's session, I have created here a new repository. I will mention the link inside description box. You need to simply copy paste the link inside the web browser. Then the repository name is ULO-V8 vehicle crash detection, or you can simply say ULO-V8 detect road accident. So this is what our repository name. Then simply go to the code, click on download zip, and it will download our zip format repository. As you can see, now it's downloading. So friends, as you can see, we successfully download our repository. Now simply open your file manager, go to the downloads folder, and this is what our repository. Right click, then go to the WinRAR and extract with the folder name. It will extract our repository ULO-V8 vehicle crash detection main. Then again go inside the same folder. So now first let's just watch our video file. So cr.mp4, let's just play, and here it is. As you can see, this is a CCTV footage, and here it is. As you can see, this car and this car. So here it is, as you can see, and there is road accident event.
for this scenario. Then we have again a different scenario, and here it is, as you can see, this car and this car, and then we have accident. And then again in this scenario we have this car and this car. So if you watch here, as you can see, the car is coming, and then that's it, we have a accident event. And in this footage also we have this car and this car, watch it, and as you can see, now we have accident event, or we can simply say this is basically the car crash events. So our goal is to detect a car crash events. For that, as I mentioned, we are going to create our own custom object detection model with the help of ULOV8. So this is what our video file. Let me play again. As you can see, and this one is last. Simple. So this is what our video file. So now for creating our own custom object detection model, we need images. So for images, we are going to use our video file. So for that, we have img.py. As you can see, I have mentioned here img.py. We simply want to create here a folder. So just right click inside the repository, new folder, and mention the folder name images. That's it. Now simply open img.py with the help of Thony Python IDE, and here it is inside the code img.py. For this project, 130 image is enough. 130 images are really enough, so I have mentioned 130. You can simply change the number of frames. As I explained in several previous videos, you can simply change the number of frames as per your project, as per your requirement. But for this project, 130 is enough. Then cr.mp4, this is what our video file name, which we have inside our repository, cr.mp4. And then here it is, as you can see, cv2.imwrite. So this is basically the code line which capture the frames, or we can say which capture the images from video file. So here we need to mention the path of our folder where we want to save our images. Simple. So just open repository, right click to the images folder which just we create, copy as a path, and from images just remove all the things, just go back, remove it, and then Ctrl+V. It will paste the path which we have copied, and then as you can see, now this is the path of our images folder, C users free downloads, and this is what our repository, ULOV8 vehicle crash detection -main, and again in the repository we have same folder, and then we have our images folder. Simple. So just copy as the path of your folder, images folder, and then just press Ctrl+V. Now this double quote, after images we have double quote, just remove it, and then where we start our code line, here as you can see we have double quote 2 times, so we need only single one, so just remove the one. That's it. Now line is in same color, it means now there is no error. Now if you go here and here images, then we have car. So this is basically the image name which we are going to save. So our images is basically 130, and the name of image is basically car, and .jpg is basically the extension. That's it. Now simply save the code, and if you run the code, it will start our video file. It will capture 130 images from our video file. Done. When it's completed, it will automatically close our video file. Now if you open our repository where we create our images folder, inside that we have, as you can see, we have all the images. We have 129 images, 129 images. This one is the last. Now these images we are going to simply train with the help of label img software. So we have done with our data. Now simply we need our label img. So for label img we need Python 3.8 version. So for Python 3.8, simply open Microsoft Store, just open Microsoft Store, and here we are going to search for Python. So just go here, search for Python,
it will search for Python all the version, Python 3.11, 3.10. Now we need for label IMG, as I mentioned, we need Python 3.8. As you can see, I have already installed. So just Python 3.8, click on open and then click on install button. Here it is, as you can see, I have installed. So just click on the Python 3.8 window, it will open like this way, and just click on install. That's it. It will install Python 3.8 on our Windows machine. So we have done with Python 3.8. Now we are going to install our label IMG software. So first, again open Thony Python ID, and here we want our Python 3.8 version. So simply go to the run, configure interpreter, and here we are going to select our version. So here it is, as you can see, Python 3.8 exe, Python 3.8 exe. Simply select it, click on OK. Now inside shell, as you can see, we have Python 3.8.10 version. So we have done with Python 3.8 version. Now go to the tools, manage packages, and just search for label IMG. Just hit enter, and label IMG, click on it, click on install. That's it. It will install label IMG on our Windows machine. Now simply again go to the tools, open system shell, and run the command label IMG. As you can see, label IMG, then just hit enter. It will open our label IMG. As you can see, it's open. Now simply we are going to select our images folder. So open dir, downloads, our repository, images folder, select the folder. Then change save dir, again downloads folder, repository our, and select the images folder, again select folder. Simple. So we select our images folder. Also we select our save dir folder, where we are going to save our text file, the rectangle text file coordinates. Now here select the YOLO, and then we are ready. Simply click on create rectangle box, and our goal is to detect accident scenario, or we can say accident event. So for that we are going to create here a class. So main class is basically accident, and another class is basically the vehicles category. So in this image we have cars. So we are going to create here like this way a class. So first class is basic only cars. Right now there is no accident scenario. Here it is, as you can see. Right now in this image we have only cars. There is no accident event, we can clearly say. So simply I have select the create rectangle box and draw the rectangle box on the object and mention the car, because this is the car class. So car class. Same way, create rectangle box, draw rectangle box on this car, and then car class. Create rectangle box, draw rectangle box on the car, click on OK, car class. Here also, as you can see, we can clearly see that there is a car. Simply select the object, the car, draw the rectangle, and mention the class which we create, car class. Create rectangle box, draw the rectangle on the car, select it, mention, click on OK. Save it. Now we successfully save our rectangle, our object rectangle coordinates inside our text file. So if you open our repository and downloads and images folder, as you can see, we have here car0.txt. Inside that we have all the coordinates in YOLO format. That's it. So same way, now just go for next image, create rectangle box, draw rectangle box, mention the car class, click on OK. Create rectangle box, draw rectangle box, car class, click on OK. Create rectangle box and create rectangle box, draw it, car class, click on OK. Save it. Here also draw the rectangle box, create rectangle box, draw the rectangle box, select car class. Okay. So the process which I have already done, but let me show you here how we can select our main class, which is accident. So right now here it is, as I mentioned, right now there is no accident event, there is only cars, there is only cars. So we need to simply select, we want to select here only car class. But if you skip some images like next, now as you can see, now there is an accident event.
both car is basically collide. Okay, so simply now here we can say that there is an accident. So right now for this image, this is the car, this is car, so simply select car, and now for both of these cars, just select like this way, just draw the rectangle like this way, one, this is the event, this is one event, and mention accident, accident, this is what our class, accident, click on OK. Done. Now create rectangle box, draw the rectangle box on the car, select the car class, create rectangle box, draw the rectangle box on the car, mention the class car, save it, go for next image, create rectangle box, draw the rectangle box, car, create rectangle box, draw the rectangle box, mention accident, click on OK, create rectangle box, draw rectangle box, car, click on OK, create rectangle box, draw rectangle box, click on OK. That's it. So this is how we want to select multiple classes. We want to select a single class, which is anything, which is a car, a truck, or bike, and then we want to select our accident event class, which is like this way, where both objects are basically collide. Simple. So this is the whole idea. So I have already mentioned all those classes for these images, so I will open all those images inside my Label IMG software. So let's just close, and I have here again, go to the tools, open system shell, and Label IMG. Let me delete the images folder, because as I mentioned, I have already trained the images. So inside repository, images folder, shift delete, and if I go here, new tab, downloads, my trading, and this is what the images. As you can see, I have already trained all those images. Here it is. As you can see, the same images. So let me move my images folder, copy inside yellow vehicle crash detection. So I have copied. Now simply again Label IMG, open dir, and downloads, repository, images folder, select folder. Now as you can see, I have already selected all those classes. So this is the image, first image, where we have only car class, where we don't have accident event. So there is no need to select the accident class. So here it is. As you can see, I have mentioned car, car. So if you go in next image, as you can see, now if I go back, here it is. As you can see, these both cars are still separate. There is no accident event. But if you go in next event or next image, as you can see, for this I have mentioned both car as an accident. This is the accident event. Then this car is only single class, car. Again, next image, as you can see, still I have mentioned the accident class. Next image, now here it is. As you can see, the accident and all other object is basically car. Go for next. So now the images are basically same. Now if you go for now from this we have now separate images. Now watch here. As you can see, we have here car. There is no accident event. As you can see, car. Now if I go for skip, as you can see, now there is an accident. Now both of car collision, there is a car collision. Simple. So here, as you can see, I have mentioned this is what our accident event. So I have mentioned this as an accident class. Then all other is basically only car class. So car, and then one. This is what our accident class. Simple. So same for this images. As you can see, now there is same image. Now if you go back, so still we have accident event, but for next image, as you can see, now the both car is separated. Both car is basically affected, but both car is now separated. So now simply we can mention this is the car, this is the car, this is the car. As you can see, car. I have mentioned the car. Now
same way for, now this is what, again new scenario. Here we have mentioned the car, as you can see all the classes car. If I go if I skip some images, and now as you can see the both car, there is a collision. Now we can simply say that there is an accident class. So here it is, I have mentioned a one rectangle for this is what our event, and I have mentioned the accident class, and all other is basically only car class, car, this one is car. Only this is basically accident class. So draw the rectangle and mention the class. As you can see, I have mentioned it accident. Now we have again next scenario. So this is same scenario. Here it is. As you can see, now we have all the cars, car. There is no accident event. Skip images, and now as you can see, now there is an accident event. So I have mentioned this as an accident event, as you can see, and all others are only car class, car. And there is a truck. Here it is, as you can see, there is a truck. So next image, and as you can see, now this is the truck. So I have mentioned new class truck. So this is truck, and all other is car, and same there is a accident event. As you can see, the both car is not separated. If there is a separation, if just let's just say there is a collision, and then this car is go here and this car is go here, then we can simply say that there is a car, but both car is still same position. So here it is, as you can see, I have mentioned same class, accident, and all other is basically other classes like car, truck. If there is a bike, you can mention simply bike. If there is a bicycle, you can simply mention bicycle, and all other classes, all other vehicle classes. Simple. So this is how I have trained all the images. This is what our last scenario, as you can see. And as I mentioned, as you can clearly see, now we clearly say that there is a truck. So I have mentioned the truck, and all other is car, and we have accident event. So this is how you need to train the images for detecting accident event. You have to mention your main event, means you have to mention your main class, which is accident, and then all other vehicle classes. If in the scenario, if in the training images, simple. So we have done with our label IMG process. Now simply close all these things, and then just go to the run config interpreter, and now again come back with default Python version. The first line, select it, click on OK. Done. Now simply open our repository again, downloads. This is what our repository. So we have our images. Now simply we want to create the Freedom Tech folder. So just right click, new folder, mention the name Freedom Tech, hit enter. It will create a Freedom Tech folder. Now simply go inside the Freedom Tech folder, and here again we are going to create two new folder, which is images and labels. So images and labels, images and labels, and again go inside the labels folder, and here new folder, again we are going to create a two new folder, which is training and validation. Training, and right click, new, validation. Simple. Same way, go back. We done with labels, again go inside images, right click, new, here also training and validation folder, and validation. So training and validation inside images folder, and labels folder, training and validation. Now go to the images folder where we have our all the data. Just press Ctrl+A, select all the data, right click, copy it, go back, go to the Freedom Tech, labels, training, paste. Then go back, validation, just paste the data which we have copied. Then go back, same way, go images, validation, paste it. Go back, training, paste it. So this is how simply copy paste all the data from images folder and paste inside Freedom Tech labels training validation, Freedom Tech images training validation. As you can see, we copy all the data.
from images to our all folder. Freedom Tech, images, training validation, Freedom Tech, labels, training validation. Done. Now simply create a .zip file for Freedom Tech. So right click, WinRAR, add to archive, .zip, click on OK. It will create a zip format file, freedomtech.zip. As you can see, we created. Now simply we are going to upload our freedomtech.zip on our Google Drive. So let's just open your Google Drive. As you can see, I have opened mine. So right click, file upload, downloads our repository and our freedomtech.zip file. Click on open. It will upload our file. Meanwhile, we are going to upload our Google Colab file. So click on upload, and I have mentioned the training file inside our repository. As you can see, this is what our file. Then just select it, click on open. It will upload our Colab file on our Google Colab. So friends, as you can see, we successfully upload our Colab file on our Google Colab. So now simply go to the runtime, change runtime type, select the Python 3 and T4 GPU, click on save, and now simply click on connect. So friends, as you can see, we have successfully connected. Now simply we are going to run our cell one by one. So just start with import OS. Done. Now install the Ultralytics, run the second shell. Done. Go for next cell. It will import our packages. As you can see, from Ultralytics import YOLO, from ipython.display import display and image. So we have done. Now simply we install our Ultralytics. Now simply cross check. So for that, this is the code, this is the cell which basically download doc.jpeg image from RoboFlow, and it will detect the images. It will detect the object from the image. So just run the cell. And friends, as you can see, we have done with the process, and we detect the object. The result is basically inside runs detect predict, and the object which we have inside our image, as you can see, there is a one person, there is a one car, and there is a one dog in this doc.jpeg image. It means we successfully install our Ultralytics. Now we are ready, and first we want to mount our Google Drive. So if I go back here, and as you can see, one upload completed, means we have successfully uploaded our freedomtech.zip. Now we are ready, and simply run our next cell which basically mount our Google Drive. So here we want to click on connect to Google Drive for allow to permit freedomtech.zip, then click on continue. Just select your Gmail ID, then click on continue, then here click on allow. That's it. Now it will mount our Google Drive on our Colab. So friends, as you can see, now we successfully mount our Google Drive. Now simply run the next cell. It will unzip our freedomtech.zip. As you can see, we successfully unzip our freedomtech.zip. Now go to the folder. As you can see, this is the logo, or we can say sign. So just click on the folder icon, and then go to the dataset, and inside that we have freedomtech folder. Now just click on the folder, right click, click on new file, and create the file data.yaml. Data.yaml, and then just hit enter. It will create data.yaml blank file. As you can see, we created data.yaml. Just double click, and as you can see, there is nothing inside data.yaml. So we need to copy paste the code which I have mentioned inside our repository data.txt. Right click, open, copy the code as it is, copy it, close, and just paste inside data.yml. Just right click, then you will see paste.
just paste it, and then as you can see we paste our data. Now here how many number class? So as I mentioned, the classes which we have, the car, then the accident and the truck, because I have mentioned the car class, then the accident class which is our main class, and then there is a truck in some images. So 3 classes, number of classes is basically 3 in my case, and then we need to mention the classes name. So first class is basically car in single quote, then comma again in single quote, next class is accident, then comma single quote truck. So this is the 3 classes which we have inside our images. We mention these 3 classes with the help of label img, the car, the accident which is the main class, and the truck. That's it. So number of classes 3, and then we want to mention here these classes, our classes name, car, accident and truck. Simple. Now simply press Ctrl plus S. It will save our data.yml, then just close it. Now we are ready, and simply this is what our last line, just select it, click on it, it will start our training with 100 epochs. And friends, as you can see, it started our training 1 out of 100. So it will take some time. Meanwhile, I will pause the video. So friends, we completed our training process, and our model is inside runs detect train folder. So go to the runs, as you can see, runs, then we have detect folder, then we have train folder, and inside that train folder we have weights folder, and then we have best.pt which is our model. So just click here, click on download, and it will download our model. So friends, as you can see, we have our model ready. So minimize browser and go to the file manager, downloads, and best.pt, our model. Right click, cut, and just move our model inside our main repository, yellow Viet vehicle crash detection main, again same folder, and then just paste it. Done. Now simply create a coco1.txt, our own custom class text file. So right click, new, and then text document, and mention the name coco1.txt. coco1.txt, open it, and first class is our car, then we have accident class, and then we have truck class. This is the 3 classes which we have trained: car, accident and truck. File, click on save, and then close it. Now we are ready, and inside a repository I have mentioned main.py, which is our YOLO V8 object detection code. Import CV2, pandas as PD, ultralytics import YOLO, CV zone, numpy as NP. Then here it is, as you can see, I have mentioned the model name which is base.pt. Then we have a coco1.txt, our class file, and then we have our video file name, cv2.video capture, simple, and then our basic code. It will start our while loop, and then we have our detection, our object detection with the help of YOLO V8, which I have explained in several previous videos. So you can simply watch my playlist, you will get the idea how to use YOLO V8 with OpenCV and Python. Simple. So then we have x1, y1, x2, y2. This is what our rectangles when we detect the object. So we are going to draw the rectangle. So rectangle coordinates, then the class ID, and then the class names, and then we have rectangle, and then we are going to put the class name, means the C, on rectangle top left corner. So let's just first freeze our frame. If I save the code, if I run the code, so as I mentioned, I have mentioned full code inside main.py code, and then as you can see, this is what our first frame.
So right now there is no accident event. As you can see, we have a car, and this is what our own model which we just create. So let's just skip the frame, and as you can see, now there is an accident and we have accident class. So now there is an accident placed in this particular frame. Here it is, as you can see, accident, and we have car. Simple. Now this is what our next scenario, or we can say this is what next event. So right now there is no accident, car. So if I skip the frame, and now there is an accident, as you can see, collision of both car, and then they get separated again, and now there is again car. Simple. Watch for this scenario. As you can see, the car. It's detecting car, normal vehicle class car. There is no accident, and when the accident happened, as you can see, now there is an accident in between of those cars. As you can see, accident is still there, accident. Now watch for this frame. Now again we have new frame, we can say. So there is a car, and then there is an accident. As you can see, there is an accident. So we have accident. Simple. So we detected the accident. There is an accident event on the road, and then here it is. As you can see, as I mentioned, we mentioned here truck class also. So there is a truck. Simple. So now it means our model is perfectly working. It's detecting normal class, which is vehicle class. Also it's detecting our main class, which is accident event, or we can say the car crash detection. Done. Now simply what we are going to do for highlighting, we are going to create the condition. If there is an accident, we can simply make our rectangle as a red color. So here, let's just say this is what our C is basically the class. So when we can simply say if accident, this is what our class, if accident in C, because C is basically class list. So if the accident detected in the class list, or we can say if there is an accident in class C is basically class list, then we are going to draw the rectangle, then we are going to put our text, but we are going to change the color. So right now there is a green color. So when there is an accident, we are going to make a red color, because red is for the warning. So accident is basically the warning. So we are going to make a rectangle color red, and if there is nothing, means if there is a normal class, so else, same way, just copy all those lines, copy it, else only change the rectangle color. So else rectangle color is red. For if there is an accident, the event will be highlighted with red color rectangle, and for other classes, means the normal class, car and other vehicles, the rectangle color is the green. So now we know that our model is perfectly working. So now simply start a while loop. Save the code and run the code. Now watch. As you can see, when there is, let's just increase size, okay, to 2. Now it will look like good. Now as you can see, the green, and there is an accident, so rectangle color is red. For other green, as you can see, there is now event is already happened and the car is separated. Again the green color, here it is, as you can see, event is there, accident is there, so color is basically red. For other cars, we have green. Only the accident event, as you can see, there is a red color rectangle.
it will same file repeated again because I have mentioned the code like here it is. As you can see, I have mentioned if there is no red, it will repeat the same video file again and again. So here it is. As you can see, there is an accident, we have red color rectangle, for other we have green color rectangle. So this is how, friends, you can create your own custom model for detecting the crash event or car crash event, or we can say the accident, with the help of YOLO V8. So I mentioned the full code. Also I have explained how you can train your model. I hope you will learn something from this video. We'll meet our next video. Till then, thank you, take care, and bye bye. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும், ஒரு மாடலை எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுறது, ஒரு மாடலை எப்படி ப்ரீ ட்ரெயின் பண்ணுறது, ஃபைன் டியூன் பண்ணுறதுன்னு, ட்ரான்ஸ்ஃபர் லேர்னிங்னா என்னது, அந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். இப்போ இதை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து ட்ராஷுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். லைக் இப்போ வந்து அவங்க ஆக்சிடென்ட் டேட்டா செட் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, அதை நம்ம மாற்றிட்டு இப்போ வந்து நம்ம ட்ராஷ் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த டேட்டா செட்டை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு. இவ்வளோதான், சிம்பிள் அஸ் தட். இப்போ வந்து நம்ம அல்கோரிதம் எப்படி அந்த பில்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தரேன். அந்த பைத்தான் லைக் எப்படி போய் அதை டிடெக்ட் பண்ணுறது, ட்ராஷை எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுறது, ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறது, அந்த வந்து எப்படி பண்ணலான்னு. ஸோ இதில் வந்து நான் பைச்சாம் ஐடி தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் தான் என்னோடய மேஜர் எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுமே இதில் தான் இருக்கும். அண்ட் இதில் வந்து இவ்வளோ தான், மொத்த கோடே இவ்வளோ தான். ஸோ இது எப்படி நான் லைன் பை லைனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே வந்து இம்போர்ட் CV2 இருக்கும். இது அதுக்கு நம்ம மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோன்னா, எப்படி வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து ப்ரீ ப்ராசஸிங் போஸ்ட் ப்ராசஸிங் இருக்கும். லைக் ஆட் பண்ணுறது, ஒரு இமேஜுக்கு வந்து கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது, ஃபியூச்சர் அதுக்கு வந்து நிறைய கொடுக்குறது. ஸோ பேசிக்காக இந்த லைப்ரரி என்ன பண்ணோம்னா, நம்ம ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் ப்ராசஸிங்கு யூஸ் ஆகும். இமேஜை வந்து ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ண, போஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ணுற யூஸ் பண்ணும். இது பேண்டாஸ் தெரியும் அண்ட் நம்பை தெரியும். இது அல்ட்ராலிட்டிக்ஸுங்கிறது நம்ம மாடலை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் அல்ட்ராலிட்டிக். CV-Zone இதே மாதிரி தான், ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் ப்ராசஸிங் யூஸ் பண்ணுறது. அண்ட் மேத், இது வந்து நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணுவேன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, லைக் ஈக்குவலேடியன் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மேத்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் டைம், இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வெப் சாக்கெட், இது அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இந்த கோடை வந்து ஒய்ஃபை மூலியமாக ESP32க்கு எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறத வந்து இந்த லைப்ரரி தான் சப்போர்ட் பண்ணோம். தட்ஸ் இட். அண்ட் இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த IP அட்ரஸ் தேவை. இது எப்படி வரும்னா, லைக் நம்ம நம்ம ஆர்டினோ ஐடியில் வந்து ஒன்ஸ் நம்ம வந்து ESP32 நம்மளோட ஒய்ஃபைல வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதை ரன் பண்ணும்போது நம்ம ஆர்டினோ ஐடியில் வந்து ஒரு IP அட்ரஸ் கொடுக்கும். அதே IP அட்ரஸ் தான் நான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அது வந்து கனெக்ட் ஆன உடனே இது ஜஸ்ட் வந்து இது பிரிண்ட் பண்ணும், கனெக்டட் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணும். லாஸ்ட் இதெல்லாம் வேரியபிள்ஸ். இந்த வேரியபிள்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு நான் உங்களுக்கு கீழே சொல்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம மாடலை ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருப்போம்ல, அந்த மாடலை வந்து இப்போ வந்து இதில் இந்த மாடல்னு ஒரு வேரியபிள் வந்து சேவ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து மாடலை வந்து இந்த மாடல் இதை யூஸ் பண்ணி இதில் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குன்னா இது இருக்குது, நம்ம மாடல் இருக்குது. இந்த மாடலை ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு காப்பி பாத் ரெஃபரன்ஸ், ஃபுல் பாத் வேணுமான்னு கேட்கும், ஆமான்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் பண்ணாலே போதும், அவ்வளோதான். அண்ட் இது வந்து வீடியோ. இது எதுக்குன்னா, இப்போ சம்டைம் வந்து இந்த அல்கோரிதம் நீங்கள் செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்போ அந்த ஒவ்வொருத்தரையும் குளத்துக்கு போனேன்னு தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோ இருந்தாலும் அந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் இதில் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து வீடியோ கேப்சர். இந்த லைப்ரரி என்ன செய்யணும்னா, வீடியோ வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு OpenCV கொடுத்துருக்கு, ப்ரீ ப்ராசஸிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. அண்ட் இந்த பிக்சல் 10 சென்டிமீட்டர் எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறேன். அண்ட் இதில் நம்ம எத்தனை கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா 2 கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், லீஃப் அண்ட் ஆல்கேம். அண்ட் இதுதான் வந்து நம்மளோட டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா கால்குலேட் பண்ணுறது. நான் ஈக்குவலேடியன் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலான்னு சொன்னேன்ல, அதுதான் இது. இது வந்து 2 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கும், 2 சென்டர் பாயிண்ட்ஸ். ஐ மீன் டு சே இந்த 2 பாயிண்ட்ஸை தான் எடுத்துக்கும் சென்டர் பாயிண்ட். இது வந்து ஒரே இதில் ஷிஃப்ட்டில் வந்து ஒவ்வொன்று இந்த பாயிண்ட் அண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஒருக்க செக் பண்ணோம், இந்த பாயிண்ட் ஒருக்க செக் பண்ணோம், இந்த பாயிண்ட் ஒருக்க செக் பண்ணோம். லைக் அதான் வந்து இந்த 2 பாயிண்ட் எடுத்துக்கும். இப்போ வந்து நம்மளோட ரியல் மெயின் ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ வந்து இப்போ இதில் என்ன நடக்குதுன்னா, நம்ம வந்து ஃப்ரேமை வந்து ரீட் பண்ண போகிறோம். எப்படின்னா, இங்கே கேமன் இருக்கா, இந்த வேரியபிளை வந்து நம்ம இதில் வந்து ரீட் பண்ண போகிறோம். ரீட் பண்ணி இந்த கேமன் உள்ள இதில் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம். இப்போ வந்து நம்மளை மாடலை யூஸ் பண்ணி இதை ப்ரெடிக்ட் பண்ண போகிறோம். இதாக இருக்குது மாடல். இந்த மாடலுங்கிறது ஓகே.
இந்த மாடலை யூஸ் பண்ணி ப்ரெடிக்ட் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி இதில் வந்து இதை வந்து டிடெக்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இது வந்து ரிசல்ட்டின் உள்ள வேரியபிளில் நம்ம என்னெல்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ எல்லாமே வந்து அதில் சேவ் பண்ணியிருக்கோம். என்னெல்லாம் அது ஃப்ரெண்டில் பார்க்குதோ எல்லாமே வந்து இதில் சேவ் ஆகிருக்கும். லைக் இப்போ வந்து இது இவ்வளோ இப்போ இது பார்க்குதுன்னா இதில் என்னெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரெண்டில் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே வந்து டிடெக்ட் பண்ணி அந்த ரிசல்ட்டின் உள்ளதில் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கும். அண்ட் இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃப்ரேம் சென்டரை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான லைன். இந்த சென்டரை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஃப்ரேம் சென்டர்னு ஒரு வேரியபிளை நம்ம அசைன் பண்ணி எப்படி சென்டர் எடுத்திருக்கோம்னா கேம் டாட் ஷேப். கேம்ங்கிறது என்னென்னா இந்த ஓல்ட் ஃப்ரேமை வந்து நம்ம கேம்னு சொல்கிறோம். அந்த கேமோட ஷேப்பை வந்து பகுதியை நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம். ஹைட்டையும் விட்டையும் வந்து டிவைட் பண்ணி நம்ம அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம். லைக் இது வந்து அதில் லைன் போடுறது CV2 டாட் லைன். நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த CV2ங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரீ ப்ராசஸிங் போஸ்ட் ப்ராசஸிங் யூஸ் பண்ணுறது. லைக் லைன் போடுறதா இருக்கட்டும், ஒரு இமேஜில் ஒரு டெஸ்ட் ஆட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இமேஜ் ஆட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், லைக் ஒரு இமேஜோட கிளாரிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், டென்சிட்டி கம்மி பண்ணுறது, இதுக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம OpenCV யூஸ் பண்ணோம். அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து 2 லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். லைக் இந்த சென்டரில் இந்த ரெண்டு லைனை வந்து இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். தட்ஸ் இட். அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து நியரஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த வேரியபிள்ஸை அசைன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரிசல்ட்டில் வந்து எல்லா விதமான டேட்டாவுமே இருக்கும். லைக் எத்தனை இமேஜஸ், எல்லா இமேஜஸோட XY கோஆர்டினேட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இப்போ நம்ம அதை ஒவ்வொன்றா எடுத்து இப்போ பவுண்டிங் பாக்ஸ் ட்ரா பண்ண போகிறோம். இப்போ இது வந்து எல்லாத்தையுமே டிடெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கு. இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ பவுண்டிங் பாக்ஸ் இப்போ ட்ரா பண்ண போகிறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா அதுக்கு வந்து இந்த பாக்ஸ் இப்போ ரிசல்ட்டுன்னு இருக்கிறதுல தான் எல்லாமே இருக்குது. ரிசல்ட்ஸில் உள்ள நம்ம பாக்ஸில் வந்து எல்லா வேரியபிள்ஸையும் சேவ் பண்ண போகிறோம். அந்த பாக்ஸில் என்னெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு தேவைப்படுதுன்னா X1 Y1 X2 Y2 அவ்வளோ இருந்தாலே போதும். அந்த கோஆர்டினேட்ஸை வந்து நம்மளால் ஓ மை காட், இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து என்னோடய லேப்டாப் வந்து ஹேங் ஆகுது. இதுவரை இப்படி ஆனதே இல்லை. லைக் எதுனாலன்னு தெரில. ஸோ சிஸ்டம் ஹேங் ஆகிடுச்சு, சாரி. இப்போ வந்து இந்த ரிசல்ட்டில் வந்து இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ரிசல்ட்டில் எல்லாமே வந்துடுச்சு X1 Y1. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு சென்டர் பாயிண்ட் தேவைப்படுது. எதோட சென்டர் பாயிண்ட்டை நான் சொல்கிறேன், அந்த ஆப்ஜெக்டோட அந்த நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டை டிடெக்ட் பண்ணுறோம் அதோட சென்டர் பாயிண்ட் தேவை. அதுக்கு தான் இந்த 2 இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்குவாட்ரனை பிரிக்கணும். ஃபஸ்ட் ஸ்குவாட்ரன், செகண்ட் ஸ்குவாட்ரன். இது வந்து நான் சும்மா தான் எழுதியிருக்கேன். இது வந்து நாட் அட் ஆல் யூஸிங், ஜஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ்க்காக எழுதியிருக்கேன். அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃப்ரேம் சென்டர் வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடியே தெரியும். இது வரைக்கும் நம்மளோட ஃப்ரேம் சென்டர் இங்கே இருக்குது. இந்த ஃப்ரேம் சென்டரையும் இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 2 பாயிண்ட்டையும் கொடுக்கணும். லைக் இந்த 2 பாயிண்ட்டுங்கிறது எதுன்னா நம்ம ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் பாயிண்ட்ஸ். இது ரெண்டுமே நம்ம கொடுக்கும்போது இது வந்து டிஸ்டன்ஸை கொடுக்கும். அந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பிக்சல் வேல்யூவாக தான் இருக்கும். பிக்சல் வேல்யூனா ஒரு இமேஜில் வந்து சின்ன சின்ன ஒவ்வொரு பிக்சல் சேஞ்ச் தான் ஒரு இமேஜை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எத்தனை பிக்சல் சேர்ந்தால் அந்த டிஸ்டன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு உள்ளதுக்காக நம்ம இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இது வந்து அந்த வேல்யூவை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக இதில் வந்து பிக்சல் பெர் சென்டிமீட்டர் 10ன்னு கொடுத்து இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வந்து இது வரைக்கும் நம்ம இப்போ முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இதில் தான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இஃப் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நியரஸ்ட் டிஸ்டன்ஸோட கம்மியாக இருக்கா இதில் வந்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். நியரஸ்ட் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோன்னா அந்த ஒவ்வொரு தடம் இது ஐட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இது ஒயில் லூப்பில் இருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு தடம் ஐட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு தடம் இது செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். எந்த சென்டர் பாயிண்ட், எந்த ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் பாயிண்ட் இதோட பக்கத்தில் இருக்குன்னு ஒவ்வொரு தடவை செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். செக் பண்ணி ஃபைனலாக எந்த நியரஸ்ட் பாயிண்ட் அதோட சென்டர் பாயிண்ட்டை இதில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கும். தேட்ஸ் இட். அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நம்ம அதை வந்து பிரிண்ட் பண்ண அது என்ன கிளாஸுங்கிறது வந்து என்ன இது வேஸ்ட்டாக இல்லையா அப்படின்னு வந்து இது பண்ண போகிறோம். அடுத்து எந்த குவாட்ரனில் இருக்குது, லைக் லெஃப்ட் ரைட். இது வந்து சும்மா ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். லைக் இது லெஃப்ட்டில் இருக்கா ரைட்டில் இருக்குது. இதை வந்து நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து எந்த இதில் இருக்குது, அடுத்து வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு உள்ளது அது வந்து சொல்லலாம். எத்தனை சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அப்படின்னு உள்ளது ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக இது வந்து பிரிண்ட் பண்ணி காட்டும். லைக் இந்த ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் பண்ணி காட்டும். அண்ட் இந்த வந்து இப்போ வந்து இது என்ன பண்ணோன்னா அந்த சென்டர் பாயிண்டில் வந்து ஒரு சர்க்கிளை வந்து ட்ரா பண்ணுறதுக்காக நம்ம இது கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதான் வந்து அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட்டான திங். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே கிடச்சிருச்சு. வேஸ்ட் எங்கே இருக்குன்னு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். எந்த குவாட்ரனில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ESP32க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். அது மூவ் லெஃப்டா ரைட்டா ஃபார்வேர்டா சென்டரானா அதுக்கு தான் இந்த 2 டைப் ஆஃப் கோட், இந்த 2 லைன். அண்ட் அதை வந்து நம்ம எப்படி சென்ட் பண்ண போகிறோன்னா
ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம். அதை யூஸ் பண்ணி இந்த மூமெண்ட் வேரியபிள் லெஃப்ட் போகணுமா ரைட்டு போகணுமா ஃபார்வேர்டாக பேக்வேர்டாக அந்த இன்ஃபர்மேஷனை இதில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் இதில் என்ன பண்ணோன்னா இது எதுக்குன்னா இது வந்து இப்போ மூமெண்ட் எப்படி இருக்குது, லெஃப்ட்டில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கா ரைட்டில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கான்னு உள்ள வேரியபிளை இது காட்டுறதுக்காண்டி தான் இது கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து நம்ம CV2 யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஃப்ரேமை வந்து ஷோகேஸ் பண்ணுறோம் நம்ம பார்க்குறதுக்காக. அடுத்து இது வந்து Q நம்ம பட்டன் Q ப்ளஸ் பண்ணால் குவைட் ஆகிற மாதிரி. அடுத்து இது வந்து நம்ம கேச்சஸ் எல்லாம் டிலீட் பண்ணுறதுக்காக. தட்ஸ் இட். என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இது, என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டுட்டோரியல் வீடியோ இது. கண்டிப்பாக தெரியும் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் அண்டு சில இடத்துல உங்களுக்கு புரியாத கூட போயிருக்கலாம். கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் வந்து அதை எவ்வளவு கரெக்டாக சொல்ல முடியுமோ ட்ரை பண்ணுறேன். அண்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். அண்ட் உங்களோட சஜஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுங்க. எதில் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், லைக் எதாவது சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.